продолжаем наши лекции, которые будет читать нам профессор Джеймс Пакстона Стоддер. Сегодня лекция об интересных практических приложениях эконометрики с примерами. Лекция о том, зачем нужна эконометрика, как ее применять, для чего, каким образом это использовать. Переводить нам помогает так же, как в прошлый раз, каждый переводитель. Я думаю, что после сегодняшней лекции у вас появится интерес к этому предмету, но без него никуда. Well, I'm trying to examples. It is economy. Okay, thank you very much. This is a great opportunity for me to share some of these ideas with a Russian audience. I'm gonna. On Friday, I talked about general methods in time series econometrics and why they were changing the way we do econometrics. И в пятницу я говорил о некоторых общих методах в эконометрике временных рядов, которые меняют наш подход к тому, как мы делаем эту эконометрику, как мы с ней работаем. And my basic idea was that the time series approach, and particularly the vector autoregression approach to econometrics, are pushing us closer to the data, closer to a balanced way of looking at both theory and evidence. И моя основная мысль состояла в том, что использование векторных авторегрессий в временных рядах возвращает нас к подходу более сбалансированному в смысле баланса между теорией и данными. So I wanted to show two examples from my own econometric research. Я хотел показать два примера моих собственных эконометрических исследований. The second one, which I will mostly concentrate on, is about energy and carbon taxes to help in the struggle against global warming. И второй пример, на котором я в основном сконцентрируюсь, связан с энергоносителями и с налогообложением выбросов углеводородов, который помогает уменьшить глобальное потепление. But I'm going to start with research of mine which is better known and more developed, and it's about the kind of strange subject generally called social currencies. Но я начну с другого примера. Это мои исследования, которые более известны и касаются такого несколько своеобразного предмета, известного как социальные валюты. Okay. Many of you, I'm sure, have heard of Bitcoin, and I thought I would introduce it today with the news that it looks like, I don't know how far it will go, but the social currencies, this is Bitcoin, this is Ethereum, they're having a bit of a bad day on the market. И я хотел начать как раз сегодняшний день с биткоина и других криптовалют. Хотел показать вот их цену, но оказалось, что сегодня, похоже, для них плохой день, они немножко упали. But, of course, given how high they have risen, they can stand a few bad days. Но с учетом того, как далеко они улетели в своей стоимости, несколько плохих дней еще немного для них значит, они выдержат несколько плохих дней. The social currencies that I'm going to talk about are also a child of the computer, but in some ways they're the very opposite
of Bitcoin, because Bitcoin is based on trust with anonymity, without giving away your personal identity, whereas these currencies, everything is known. There's no anonymity. И вот эти социальные валюты, о которых я буду говорить, они тоже в каком-то смысле дети компьютеров, но с другой стороны несколько противоположны биткоину в том смысле, что биткоин основан на анонимности, а здесь в этих валютах все данные о пользователях, так сказать, известны. Now, probably most of you have never heard of social currencies. They are currencies that are created not by governments, but by groups of people. И большинство из вас, по-видимому, не слышали ничего об этих социальных валютах. Речь идет о валютах, которые создаются не правительствами, а группами людей. And it is very clear from history that these currencies tend to spring up, especially in times of economic depression. И история четко показывает, что эти валюты имеют тенденцию появляться во времена экономических депрессий. And during the Great Depression of the 1930s, hundreds of them sprung up in all of the industrialized world. И, например, во время Великой депрессии 30-х годов сотни таких социальных валют появились по всему промышленному миру. Why does that happen? The basic idea is really simple. During a severe recession, people have things that they can do, and businesses will often have inventory that they could sell, but they don't have money. И основная идея и причина, почему они появляются, чрезвычайно проста, что во времена длительных рецессий все равно люди могут делать какие-то вещи, а у бизнесов чаще всего есть какие-то запасы, которые они хотели бы продать, но у людей нет денег, чтобы купить эти запасы. They have no money and they have no credit. Нет как денег, так и возможности взять в долг. And people will think, we have our labor, we have things we can sell. If only we had our own money and credit, we could sell to each other. И тогда возникает естественная мысль, что вот есть то, что можно продать, у нас есть труд, который мы можем продать, у бизнесов есть запасы, которые они могут продать. И если бы у нас была какая-то своя собственная денежная единица или валюта, мы бы могли это делать. So, in effect, they reinvent money. То есть, по сути дела, они как бы переизобретают или снова изобретают деньги. So, in my research, I looked at the longest lived and largest social currency in the world. It's based in Switzerland. И в своем исследовании я посмотрел за судьбой самой долгоживущей, самой старой криптовалюты в мире, и она основана в Швейцарии. It's called VIR. И она называется VIR, which means we in German. Что означает мы по-немецки. Okay. So here's a couple of articles I published on it. И здесь есть пара статей, которые я опубликовал на эту тему. This is the full name for it is the Wirtschaftsring, which means the economic circle. И полное название на самом деле этой валюты это Wirtschaftsring, то есть экономический круг, хозяйственный круг. And here is my most recent article, along with my co-author Bernard Littier, who is Belgian. И вот здесь я показываю свою последнюю статью на эту тему вместе с автором Бернардом Литье, который из Бельгии. And he worked for many years in the Belgian central bank, but now he's into these. He's probably the best known person
in the world, an expert on these social currencies. И он долгое время работал в Центральном банке Бельгии, а сейчас он занимается исследованиями и является наиболее известным в мире специалистом по социальным валютам. Okay, so I'm gonna go quickly through this, but just to give you some of the ideas. Я быстро попробую пройтись по основным идеям. I'll try to show that the VIR currency, and this is going to be some econometrics, is counter-cyclical, meaning when the economy goes down, activity in the VIR goes up. И первое, что я хотел показать, и здесь как раз эконометрические методы используются, что они противоцикличны, в частности ВИР противоциклично, то есть когда экономика идет вниз, активность вот этих социальных валют идет вверх. And that it's also self-adjusting. It's not managed by a central bank. Кроме того, они саморегулирующиеся, ими не управляет никакой центральный банк. That it relates to the general economy in an automatic way to be self-adjusting. То есть их отношение с экономикой, оно автоматическое. Yeah. I'll also try to show that it's particularly important for small companies, and that it works differently with small companies and large companies. Второй пункт, что они особенно важны для небольших компаний и функционируют по-разному для малых и больших бизнесов. That for small companies, they increase their activity by increasing the velocity of their money holdings, meaning that the money changes hands more quickly. The same amount of money changes hands more quickly. И для небольших компаний эффект использования этих социальных валют состоит в увеличении скорости оборота. And for the large companies, on the contrary, their balances increase. The velocity slows down, but they accept more and more. Для больших компаний эффект другой. Скорость, наоборот, понижается, но увеличиваются балансы или сальдо. And this is actually complementary, because the small companies want to spend their social money in order to keep their national currency, which is more important. И это позитивный эффект в том смысле, что маленькие компании хотят быстрее тратить эти социальные валюты, чтобы сэкономить на тратах в реальной национальной валюте, которая для них важнее. And for the large companies to allow them to settle their debts more in this alternative currency is like giving them a form of credit. А для больших компаний принять в качестве оплаты долга такую социальную валюту – это своего рода кредит, выдача кредита. And they only give it to their best customers, to the companies with whom they have the strongest relations. И они позволяют это делать только своим лучшим клиентам, компаниям, с которыми у них есть такие долгосрочные плотные отношения. Thank you. I can also argue that VIR credits are non-inflationary. Я также утверждаю, что вот эта валюта ВИР антиинфляционная. The VIR were founded by a German man named Silvio Gesell. Вот она основана была, эта валюта, немецким бизнесменом Сильвио Гесселем. John Maynard Keynes, this guy is not well known among economists, but John Maynard Keynes thought very highly of him. И хотя этот человек не известен среди экономистов, Кейнс очень хорошо о нем отзывался, высоко о нем отзывался. Keynes, in his general theory, wrote that he thought future generations would remember Gesell a lot more than Karl Marx, that Gesell would be more famous than Karl И Marx. он даже писал в своей книге, что
будущие поколения будут помнить вот этого Гесселя больше, чем Карла Маркса. Okay, so it's called the Wirtschaftsring, or in French, Cercle économique. As I said, wir means we in German. И вот официальное полное название это вот этот экономический круг, а неофициальное wir или мы по-немецки. By the rules of the wir, only small to medium businesses can be voting members, but many large companies still accept the currency. И по правилам этой социальной валюты только небольшие, от небольших до средних бизнесов могут быть как бы участниками этого клуба и иметь право голоса, в то время как большие компании продолжают сохранять право принимать эту валюту в качестве оплаты. And to give you an idea, the most recent data I have, it was hard to get data from the bank, but yeah. Довольно трудно получить точные данные от вот этого банка. But the most recent data I have, this is the size of their total turnover in the sense of the amount of business that was transacted in the VIR in a single year. И вот последние данные за 2008 год, и оборот в этой валюте, можно так сказать, в том смысле, что общее количество транзакций, совершенных за год, вот то, что написано, да, 1,5 миллиарда швейцарских франков. Okay. Here's just a quick look. I break down the different sectors of the economy on whether they are registered, meaning they can be members of the VIR, and meaning they are small businesses, or how many are non-registered. И здесь, в этой таблице, я показываю, какой процент участников разных секторов экономики являются зарегистрированными членами этой вот социальной валюты, то есть небольшими бизнесами, а какой процент просто могут рассчитываться, но не являются голосующими участниками. And interestingly, the two largest sectors in terms of their representation of the VIR are construction and retail, where fully 37% and almost 23% of all the businesses in Switzerland accept this currency. И любопытно, что самые большие сектора в этом смысле оказываются строительство и розничная торговля, где, соответственно, 37 и почти 23% всех участников рынка принимают в качестве оплаты эту социальную валюту. And what is it about those sectors? They are highly cyclical. They are very sensitive to the economy. Чем эти сектора характерны? Они характерны, именно эти два сектора, очень цикличны. And then another interesting point is that even though by this measure I look at the velocity of them, and you see that the velocity of the member companies is always much higher, usually 2 or 3 times as high as the velocity of the non-registered. И любопытный аспект вот этой таблицы, это последний столбец, где показана скорость оборота, и видно, что скорость оборота среди зарегистрированных участников в 2, а иногда и в 3 раза выше, чем среди остальных. Nonetheless, interestingly, their total turnover, that is the total amount of business they do, is very close. About this would be 800 million dollars a year, basically. Adding these, or sorry, adding these two up, about $600 million a year, but a relatively equal portion of both of them. I was in the wrong column. It's about $800 billion, $1 million a year transaction. Тем не менее, общий оборот, измеренный в данном случае швейцарские франки,
примерно одинаковый как среди зарегистрированных, так и незарегистрированных участников. И это примерно соответствует тоже, ну, такой же примерно сумме в долларах. Okay, I'm gonna try to go fast. Here's one way of looking at the basic problem of money supply in an economy. Здесь вот я попробую немножко ускориться, и вот здесь такой один из базовых взглядов на проблему, как это называется, на проблему денежного обращения в экономике. Вот. This is the U.S. economy. This is from our central bank. As is commonly done in economic time series graphs, the gray areas represent recession. И вот это данные нашего Федерального резерва или Центрального банка по Соединенным Штатам, и как это часто рисуют в эконометрике временных рядов, серые вот эти полоски — это периоды рецессии. The so-called quantity equation of money implies that the percentage change of GDP will be equal to the percentage change of money plus the percentage change in its velocity, how many times it turns over. И вот уравнение денежного обращения говорит, что процентное изменение ВВП равно процентному изменению денежного объема денег и плюс процентное изменение скорости их обращения. So what that means is that this green line and the red line must add up together to be the blue line. А это означает, что сумма зеленой и красной кривой на картинке равна как раз синей кривой, изменению ВВП. So what happens in recessions? You see the gray area means a recession, and you see the blue line going down. И что посмотрим на вот периоды рецессии, то есть вот эти серые полоски. Ну, видно, что синяя линия уходит вниз, то есть мы имеем рецессию, снижение ВВП. And what does the central bank try to do? The central bank increases the money supply. И что пытаются сделать центральные банки в таких ситуациях? Пытаются напечатать деньги, дать больше денег в экономику. This is basic macroeconomics. You increase the money supply, you bring the interest rates down to stimulate the economy. То есть основная макроэкономическая такая идея, что давая больше денег в экономику, мы понижаем стоимость денег и пытаемся стимулировать экономическую активность таким образом. But the central bank cannot control the velocity of money. Однако центральный банк не способен влиять и контролировать скорость денежного обращения. You can put money into the banks, but you can't make the banks loan it to people. You can't make people spend or invest money. И это значит, что вы, конечно, можете напечатать деньги, вы можете дать какие-то кредиты банкам, но вы не заставите банки кредитовать бизнесы, и вы не заставите население тратить деньги. And so what do we see? We see in both cases that the fall in the red line is greater than the rise in the green line, and therefore the blue line must fall. И что это значит? Это значит, что на графике хорошо видно, что уменьшение уровня красной кривой превышает увеличение, которое достигается печатанием денег, и в сумме это приводит к понижению синей кривой, то есть понижению ВВП. So central banks are powerful, but they're not all powerful. То есть центральные банки, они имеют определенные власти, полномочия, но их влияние ограничено. And this is the problem that those social currencies try to address. И это как раз ровно та проблема, которую пытаются решать социальные валюты. Okay. What I was trying to show
this is part of a vector autoregression approach. И вот здесь я пытаюсь показать ну, как бы фрагмент вот этого подхода через векторные авторегрессии, вычисление через векторные авторегрессии. And what this is showing is that what this variable is the change in the log of real GDP, a moving average over 2 periods. И то, что здесь показано, это изменение логарифма реального ВВП, усредненное по 2 периодам. And the dependent variable here is the turnover or the economic activity in the VIR currency. А следующий столбик – это изменение оборота вот этой валюты VIR. And what this shows, the negative sign on the coefficient is the countercyclical result. И вот этот отрицательный знак коэффициента, который получается при вот этой переменной, это и говорит о том, что эта валюта, социальная валюта, противоциклична. Meaning, when the economy goes down, activity in VIR goes up. Другими словами, когда экономика уходит вниз, активность VIR возрастает. And when I was researching this, I found that this idea that the VIR was countercyclical was common knowledge among people who worked in the bank, who worked in this area. It was not a surprise. И занимаясь этими исследованиями, я обнаружил, что для людей, которые участвуют в этом рынке VIR, которые работают в этом VIR-банке, этот факт о повышении активности во времена рецессии является обыденным, они все это знают. But there were no econometric studies that showed that were true. Однако никаких эконометрических исследований, которые бы на цифрах показывали, что это действительно так, я не нашел на тот момент. And so that's what I set out to do. Поэтому я решил заняться таким исследованием. I'm not going to go over all the details. Я пропускаю множество деталей. But I'll show you this is an example from the construction industry within Switzerland. И вот здесь пример вычислений по строительной индустрии в Швейцарии. And this is the independent variable here is again the change not in the GDP, but the change in the value added within the construction industry, just that sector of the economy. И здесь зависимой переменной является изменение добавленной стоимости в строительном секторе. And you see that this is the turnover, the total construction activity in VIR, both among the small businesses who are registered members and the larger businesses who are non-registered. А вот эти два столбика – это изменение активности как раз вот в этом VIR-секторе социальной валюты, разделенное на два столбца среди зарегистрированных участников, то есть небольших бизнесов, и среди незарегистрированных, то есть крупных бизнесов. So, I think that this area is interesting for at least 2 reasons. И мне кажется, эта область исследования интересна по меньшей мере по 2 причинам. I was invited to give a presentation this summer on this research to the city government of Barcelona, Spain. Вот этим летом меня пригласили рассказать про эти исследования городского правительства Барселоны. Because they are interested in
finding ways of stimulating development within their own region. What can they do to stimulate small businesses within their region? Потому что у них есть интерес стимулировать активность малого бизнеса в рамках своего региона. I've also been invited twice to give lectures to the Central Bank of Brazil. They are also interested in using these social currencies, which do exist in both Spain and in Brazil on a large scale, but they are interested in how they can be used to help the poorest and most isolated regions. Также меня дважды приглашали выступить с подобными докладами в Центральном банке Бразилии. И несмотря на то, что как в Испании, так и в Бразилии социальные валюты существуют, но их интерес состоял в том, чтобы использовать их для стимуляции активности в наиболее отдаленных и изолированных регионах страны. So, it was the other reason that I think it's important is there must be something imperfect, at least, about our monetary system if there is a need for these kinds of social currencies. There's something that our ordinary monetary system is not doing. И вторая причина, по моему мнению, тот факт, что у нас имеется необходимость использования вот этих социальных валют, говорит о том, что в нашей монетарной системе существуют проблемы, какие-то упущения. And what I found in my research, even though, as I say, it was well known by people within the field, they were happy that I was able to prove it in an empirical way. И хотя люди в практике, так сказать, знали этот эффект, но им тоже было ценно получить результаты моего исследования, потому что это является таким эконометрическим доказательством того, что было просто таким обыденным знанием. And I was able also to understand something more about the structure of it by looking at the different ways it worked for the small companies and the large companies. And I was able to show, here's a little theoretical result. И кроме этого мне удалось получить некоторый теоретический результат, который я представляю вот на этих слайдах. That what is driving the countercyclical result is the growth in balances for the large firms and the growth in velocity for the small firms. И это результат о том, что драйвером использования этих социальных валют служит тот факт, что как раз происходит увеличение баланса больших фирм и увеличение скорости для малых. And that my econometric results confirm that result. И мои эконометрические исследования подтверждают это утверждение. Okay, so I wanted now to turn to, I'm going to skip some of the other slides here. Здесь еще есть много информации по этому поводу, но я пропущу сейчас эти слайды и обращусь к... I'm happy to take questions afterwards, but I wanted to turn to something. Вопросы можно будет задать потом, а сейчас я сменю немножко предмет и буду говорить о... Which is my most current research, which is about fossil fuels and taxes against carbon. И который касается ископаемых энергоносителей и налогов на углеводород. And
here I'll try to give both a general picture of why this is important, although we all know it's important, and why it's particularly relevant for Russia. И я хочу показать, что это важно в целом, но мы, в общем, все знаем, почему это важно в целом, но сделать акцент на том, почему это особенно важно для России. And I will go into the econometrics of it a bit more. И также я поговорю об эконометрике этих исследований немножко больше. Okay, so here's the thesis that carbon pricing which you can also consider a tax on carbon, will make natural gas the most important fossil fuel. Итак, вот такое утверждение, что налог на углеводороды сделает природный газ наиболее важным из ископаемых энергоносителей. And that second, второе утверждение, that global warming will mean a large increase in shipping in the Arctic region. Глобальное потепление приведет к увеличению объема морских перевозок через арктический морской путь. And that's particularly important for the Arctic nations. Что особенно важно для стран с выходом к Арктике. So here's a look at the total dispersion of the three main fossil fuels in the world. И вот здесь такая общая картина запасов трех главных ископаемых энергоносителей. Right, and it shows the amount held by Russia, but also the Central Asian countries of the former Soviet Union. Вот эта красная цифра показывает запасы в России и некоторых странах Центральной Азии, которые части бывшего СССР. And for the North America, this would be the United States, Canada, and Mexico. Синяя цифра — это Северная Америка, включая США, Канаду и Мексику. And just looking at the percentages of the whole, we see that while North America holds almost twice as much oil, И глядя на цифры, мы видим, что несмотря на то, что в Северной Америке запасы нефти почти вдвое больше, чем в России и Центральной Азии, no, Russia and Central Asia own more than 6 times as much natural gas. запасы газа в России и Центральной Азии более чем в 6 раз больше, чем в Северной Америке. So that's a starting place. И это как бы начало этого исследования. However, because of the technological revolution in the production, the recovery of gas and oil, the United States is now, and probably for the next 20 years or so, will remain the largest producer of natural gas. Несмотря на это, благодаря прогрессу в технологиях добычи, на данный момент и, по-видимому, в ближайшие лет 20, Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире производителем газа, несмотря на то, что запасы в России больше. This anyway is a common projection, but Russia clearly has much more potential in the long run. И несмотря на то, что это стандартный прогноз, вот там за 16-й год, 40-й год, несмотря на это, Россия очевидно имеет намного большие запасы. Right. Here's a look at changing demand in world energy by fuel type. Вот это графики показывают изменения в спросе на вот эти разные виды топлива по видам топлива. And it's an interesting picture because you see that these two traditional fossil fuels are projected to fall. И это любопытная картинка, потому что мы видим, что вот эти два традиционных топлива, уголь и нефть, прогнозируется их падение.
в спросе на них. The growth of low carbon or even no carbon energy, such as bioenergy or solar energy, is projected to almost double. С другой стороны, потребность в неуглеводородных источниках энергии, таких как биотопливо и других, прогнозируется ее увеличение вдвое. While gas is in a middle position. А газ занимает такую промежуточную позицию. And many people in this field say that gas is important as a transition fuel from the old fossil fuels to the post-fossil future. И многие говорят, что газ является как раз таким переходным топливом от ископаемых источников к возобновляемым или неископаемым источникам. And this graph is again from the International Energy Agency, which is basically a group of the rich nations, the richest nations who study energy trends. И вот эти картинки взяты из данных Международного энергетического агентства, которое является таким клубом наиболее богатых ресурсами стран. And this is a nice little graph. Here's a little trick. What they're showing there is a big part of the increase, a big part of this change comes from China. The dark part is the contribution of China. And notice that the contribution of China in coal is negative there. That is, there would be a lot more coal use if China's use hadn't gone down or was not projected to decrease. И вот здесь небольшой трюк. Здесь выделенным цветом показан вклад Китая во всю эту картинку. И видно, что вклад Китая в прогноз потребности в угле отрицательный. То есть, если бы не Китай, то потребность прогнозировалась была бы выше, чем общий прогноз, который на предыдущей картинке. As I said, the projections are that the United States will be the leading producer of oil and gas, and this is mostly this from these new sources considered commonly called shale oil and shale gas. И по прогнозу видно, что Соединенные Штаты прогнозируются лидером по производству нефти и газа, и большая часть этого благодаря шельфовым запасам. And you can see from this graph that the increase in gas is even greater than the increase in oil. И здесь также видно, что увеличение в объеме производства газа даже превышает увеличение в объеме производства нефти. Okay, this is an interesting picture. It shows that Russia's share of total world exports will remain about the same, about 1/3 of total world's exports. С другой стороны, вот эта картинка очень любопытна. Она показывает, что доля России в экспорте, в мировом экспорте газа по этому прогнозу останется примерно такой же, то есть примерно треть мирового экспорта. So Russia remains the largest exporter of natural gas, but the United States has become the major producer of natural gas and is becoming much more important, basically US and Canada, as an exporter as well. И это также здесь видно, что несмотря на то, что крупнейшим производителем на данный момент уже являются Соединенные Штаты, крупнейшим экспортером остается Россия, и ее доля примерно сохранится, а доля США плюс Канады существенно вырастет. And why is this slide labeled LNG? LNG stands for liquid natural gas, and it says liquid natural gas ushers in a new global gas order. И
вот заголовок этого плаката, что жидкий природный газ предвещает новый глобальный порядок. This is why. И я сейчас объясню, почему такой заголовок этого слайда. Because today, most natural gas is carried by pipeline, about 2/3 of it. 2/3 газа на сегодняшний день перемещается по трубопроводам. But it's reckoned that in another 25 years, almost 60% of it will be carried by ships. Однако прогноз на 40-й год состоит в том, что почти 60% газа будет передаваться при помощи судов, перемещаться на кораблях. And that's how the United States becomes a big gas exporter. Because Russia exports its gas by pipelines. But the United States, you can only export to Canada and Mexico by pipeline. И именно этот эффект перемещения торговли при помощи судов дает увеличение доли США в экспорте, потому что если Россия в основном продает свой газ по трубопроводам, то США может продать только Мексике и Канаде по трубопроводам и должны продавать при помощи судов. So we see a growth in the global gas market is closely tied to a growth in global shipping, an increase in global shipping. Таким образом, мы приходим к важному выводу, что увеличение мирового рынка газа и экспорта газа приведет к увеличению мирового рынка морских грузоперевозок или газоперевозок. And we also see that the great growth in gas importers will be in Asia. Кроме того, мы видим большое увеличение количества импортеров газа в Азии по этому прогнозу. Okay, so let's talk about the Arctic. И теперь перейдем к вопросу про Арктику. Whereas only about 6% of the world's oil is in the Arctic, it's estimated that about 1/4 of the world's gas is in the Arctic. Если в Арктике находится примерно 6% мировых запасов нефти, то прогноз или оценка мировых запасов газа, находящихся в Арктике, это четверть всего мирового запаса. And most of that is Russian gas. И большая часть этих 25% это российский газ. This is an interesting picture, and we could spend hours on it. Это любопытная картинка, можно часами говорить про эту картинку. But basically, the red dots are gas fields, and the green dots oil fields. Но основное, на что я сейчас хочу обратить внимание, это что красные вот эти точки это газовые поля, а зеленые это нефтяные поля. And you see that most of the red dots are in Russia. И видно, что большая часть красных точек в России, на российской территории. And some in Canada. Несколько в Канаде. Of course, Gazprom is very oriented towards the Arctic, as you all know. И как вы знаете, Газпром очень ориентирован на Арктику. To the point when even people who protest against Gazprom will dress up as polar bears. Настолько, что люди, которые протестуют против Газпрома, как раз-то одеваются в шкуры полярных медведей. Talking about the Arctic Ocean, this is a retired United States admiral in the Navy. Говоря про Северный Ледовитый океан, я хотел обратить внимание на книгу отставного американского адмирала, извините. Да. He says that the Arctic Ocean is the only major ocean which has not seen a huge amount of naval conflict. There has been some. In the Second World War there was
about 100 ships. And Он пишет, что Северный Ледовитый океан единственный из мировых океанов, который, в котором не было больших морских военных конфликтов. Были какие-то во время Второй мировой войны, но по сравнению с другими океанами намного меньше. But he also thinks, because of its enormous resources, that there's going to be a tremendous growth of tension about the Arctic Ocean. С другой стороны, его прогноз состоит в том, что благодаря огромным ресурсам, которые в этом океане заложены, то будет большое увеличение напряжения вокруг зон в Арктике. And I have heard him interviewed, and he says that even though today the two biggest regions of naval conflict are the Eastern Mediterranean and the South China Sea. И я видел интервью с этим человеком, и он говорит, что несмотря на то, что на сегодняшний момент два региона наиболее острых морских конфликтов — это Восточное Средиземное море и Южно-Китайское море. He thinks it's very likely that the most important area and the one with the greatest danger of conflict for the remainder of the century is the Arctic. Он думает, что в будущем, в течение 21 века, зона наибольшего напряжения и наибольшей опасности конфликтов — это как раз Арктика. And he says, there's basically three scenarios: cooperation, conflict, competition, and outright warfare. И он говорит про три сценария: кооперация, сотрудничество, конфликт и соревнования, и война, и фактическая война. And there's reason to hope, given existing cooperation within the Arctic, that the cooperation may win, but I think part of the reason this carbon pricing I'm going to talk about is important is because it represents a shared interest between the United States and Russia. И есть причины надеяться, что сценарий сотрудничества может победить. Ну и вот здесь в игру вступает вот этот налог на углеводороды, про который я хотел дальше говорить, потому что он, на мой взгляд, является предметом общего интереса для России и США. They both have a lot of gas. Обе страны имеют большие запасы газа. And they both have important Arctic interests. И обе страны имеют существенные интересы в Арктике. But Russia has more of both of those things. Ну и в данном случае у России больше и запасы, и интересы. And my thesis is that by putting a tax on carbon, it will make the gas much more valuable, and that will be of great benefit to the world if it slows down global warming, but it'll also be of great benefit to Russia by making the gas more valuable. И мой тезис состоит в том, что введение этого налога не только поможет затормаживанию этого глобального потепления, но будет иметь для России такой плюс, что увеличит потребность в газе, мировую потребность в газе, спрос на газ. Here's a picture of the Arctic. Вот карта Арктики. And what you see here, the red line is the average minimum ice cover for the last 20 years of the 20th century. И вот эта красная линия показывает минимальное покрытие льдом в среднем за последние 20 лет 20 века. And the white area is the area of ice
in 2011, which is the smallest recent. Белая вот, область – это покрытие льдом в сентябре 2011 года. And the green line is the northern sea route, and the blue line is the Northwest Passage that sailors were trying to find for the last 200 years, but there was always too much ice to do it. И зеленая линия – это вот этот северный морской путь, а синяя линия – это западный северный морской путь, который мореплаватели пытались найти последние 200 лет, и обычно им это не удавалось из-за большого количества льда. But either way you go, whether you go from east to west or from west to east, you have to go through this area right there. Но идете ли вы с запада на восток или с востока на запад, все равно вам придется пройти вот, через выделенную красным область. And of course you know which countries are on either side of И вы that. знаете, какие страны находятся на берегах этого пролива. So in other words, if there's going to be a large increase in Arctic shipping, those two countries have to work it out. И это означает, что если будет прогнозируемое увеличение мореходства в Арктике, то этим двум странам нужно будет как-то организовать этот проход. The admiral I spoke of recently, he reckons that by 2040, in about 25 years, about 1/2 of the intercontinental traffic, which now goes through the canals, will go on the polar route. И прогноз вот этого адмирала, которого я цитировал выше, что через 25 лет, к 40 году, примерно половина морского трафика, который сейчас идут через каналы, будет идти через Северный морской путь. Which means that that place right there will be the most important naval passageway in the world. Это означает, что вот этот пролив, Берингов пролив, будет самым главным морским проходом или путем в мире. And the territory of Russia and the United States is only 50 miles, which would be, what, about 70 kilometers apart. И в этом месте, в Беринговом проливе, территории России и Соединенных Штатов отстоят всего на 70 километров примерно. Here's the amount of savings in travel when you go through the Panama Canal or the Suez Canal. You're adding 76% or 63% as opposed to the Northern Sea route. This is between England and Korea. И вот здесь показана экономия или наоборот дополнительные расходы, которые несет мореплаватель, идя через Панамский канал и либо Суэцкий канал по сравнению с Северным морским путем на маршруте из Англии в Южную Корею. То есть мы имеем увеличение, если идти через Панамский канал, на 76% по сравнению с Северным путем, или через Суэцкий канал на 63%. Okay, these are old figures. These are about. Это немножко устаревшие цифры. But the total amount of shipping services through those canals was about $26 billion. И суммарный оборот товарно, который проходил через эти каналы на 2009 год, был 26 миллиардов долларов. That's just the value of the shipping services. That's how much the ships were charging. It's not the total value of the cargo. И тут надо обратить внимание, речь не идет о стоимости грузов, которые были провезены. Это всего лишь стоимость услуг по перевозке. The value of the cargo would be 100 times that. Конечно, сама стоимость груза может быть на 100 надо умножить или что-то такое. But you get an idea of the value of those services, and half of that would be going on the northern route.
И вот представьте себе, что вот эта общая стоимость этих услуг по транспортировке, и по прогнозу, значит, половина пойдет через Северный морской путь. То есть вот эти цифры половины. Looks like they might be going kind of close to Vladivostok there as well. И, как вы видите, проходит это недалеко от Владивостока. Here's another point about Russian interests. Canada and Russia have some of the largest coastlines in the world, and yet they are less connected by shipping than a small, medium-sized country like Spain. И другой аргумент, почему это важно для России, представлен на данной диаграмме. Это диаграмма связности, морской связности стран, связности через морские перевозки. И как вы видите, Канада и особенно Россия очень низко связаны даже по сравнению с такой страной небольшого размера, как Испания. Even though Canada has the largest, longest coastline in the world, it's mostly frozen, and similar for Russia. И это во многом связано с тем, что, несмотря на то, что Канада имеет самую длинную морскую границу в мире, она в основном замерзшая, и то же самое относится к России. So what happens when that changes will be a tremendous growth in maritime industry and infrastructure in the north of Canada and the north of Russia. По мере того, как все больше будет этот грузооборот через Северный морской путь, это будет означать, что будет гигантский рост сопутствующих услуг, связанных с морскими перевозками вот на севере Канады и на севере России. Okay, this man here is the head of something called the Global Electricity Initiative, which is made up of most of the large private electrical companies in the world. И вот этот человек на картинке, он является главой так называемой глобальной электрической инициативы, а эта инициатива организована крупнейшими частными электропроизводителями в мире. And he says that 100% of these large companies, and he emphasized, I mean every single one, I saw him speak recently, they all, in their economic plans, assume that carbon pricing or a tax on carbon is going to come. It's going to happen. И все 100% компаний, входящих в этот клуб, прогнозируют в своих экономических прогнозах на будущее, считают, что неизбежно будет введен налог на выбросы углекислого газа, вообще на углеводороды в ближайшее время. A common range for this tax is between $40 and $100 per metric ton. И стандартная, принятая идея о сумме этого налога это от 40 до 100 долларов за тонну. And how much is a metric ton? Well, at the ordinary levels of atmospheric concentration, it would fill up about 3 rooms of this size and kill all of us. И что такое тонна? Это при в газообразном состоянии этого углекислого газа, это примерно 3 комнаты вот такого размера надо заполнить с такой концентрацией, которая убила бы нас всех. And so this company publicly calls for carbon pricing. Таким образом, эти компании фактически публично заявляют о необходимости введения вот этого налога на углеводороды. Now you might ask, I think it would be reasonable to ask, why would a company call for taxes on something, higher taxes on something that it does, that is provide energy? И возникает резонный вопрос, с чего бы компании вдруг призывали ввести налог на то, что они производят, то есть налог на себя. I think it's because they figured out they're not going to pay it.
Я думаю, это связано с тем, что они вычислили, поняли, что они не будут его платить. The tax basically gets split between the producer who first makes it and the final consumer Сумма who этого uses it. налога будет разделена между производителями, которые изначально производят что-то, эту энергию, и потребителями, конечными потребителями. Okay, here's a little microeconomics. Здесь немножко макроэкономики. You can show with a simple graph that the ratio of the tax paid by producers to the tax paid by consumers is proportional to the slopes of supply and demand. Можно показать, что отношение налога, который платят производители, к налогу, который платят потребители, пропорционально наклонам кривых спроса и предложения. So this is not a difficult graph. Это не очень трудный факт. So the slope of the demand curve is this vertical area divided by this horizontal area. То есть вот наклон кривой спроса, это вот этот вертикальный участок поделить на вот этот горизонтальный участок. And similarly, this slope of the supply curve is this horizontal area, this vertical area divided by the horizontal area. Ну и аналогично для кривой предложения мы имеем вот отношение вертикального кусочка к горизонтальному. And because the horizontal area for both is the same, А поскольку горизонтальный участок, который мы берем, он здесь одинаков, the ratio of the slopes will be the same in absolute value as the ratio of these tax portions. то отношение налогов и отношение наклонов будет одинаковым. And by the measure of elasticities can be related to the ratio of these slopes. И можно также переписать это в терминах отношения эластичности. And I always felt like elasticity is one of these very old-fashioned words and no one can remember what it means. So I prefer the word sensitivities, price sensitivity. Мне кажется, что вот этот термин эластичность по цене, он немножко старомодный, и я поэтому предпочитаю термин чувствительность к цене. This is convenient because for all these different fossil fuels, there is a large literature of estimates about the demand elasticity and the supply И elasticity. это выражение удобно, потому что вот в области углеводородов, энергоносителей есть большой объем литературы как об эластичности спроса, так и об эластичности предложения. And so I summarized much of these estimates, and I get that the middle range of the ratio of the tax to the producer over the tax of the consumer is about 3 for coal, about 5 for oil, and less than 1 for gas. The middle range would be about 3, 5, and 0.7 of this ratio. Отношение, и вот мои оценки показывают, что это отношение налогов получается, для угля, для нефти и для газа будет там, получается, что типа там 3, 5, ну, эти цифры. 0.7, yeah. Okay, and I do some simulations on
from the literature on the distribution of these elasticities, and I get similar results. И я сделал также некоторое такое имитационное моделирование, симуляции, используя литературу по этим эластичностям, и мои результаты схожи. Okay, so this is the important graph, and И вот эта важная таблица. And I don't know how many of you were here in my lecture on Friday. I think some of you were. Я не знаю, сколько процентов из присутствующих были на моей лекции в пятницу, кажется, кто-то был. But this is unusual, but I'm happy to announce that I made a mistake in some of the presentations I made that day. I'm happy because it works out even better for my thesis. И это необычно, но я рад, что в презентации, которую я делал в пятницу, была ошибка. А рад я потому, что после более аккуратного пересчета оказывается, что цифры показывают еще больше поддерживают мои утверждения, мой тезис. So I'm imposing the lowest commonly referred to level of tax, $40 a metric ton, and that works out to, as you can see, a much greater tax. This is a tax per ton of coal. This is the tax per barrel of oil, and this is the tax per 1,000 feet, per 1,000 cubic feet of natural gas. И вот здесь показаны при минимальной ставке $40 за тонну, получается, в пересчете на единицы для угля получается 84 за тонну, для нефти 17 за баррель или за бочку, и для газа вот 2,18 за кубический фут. The mistake I made on Friday was I wasn't taxing gas enough, and this tax, even though $40 is considered a minimal level, that tax is higher than the price of coal in the United States today. И несмотря на то, что это минимальный уровень налогообложения, получается, что этот налог выше цены, сегодняшней цены угля в США, выше самой цены угля. Which means, if you think about it, that if this tax were imposed, the coal industry, which is already very sick in the United States, would basically be wiped out. И это означает, что угольная промышленность, которая на сегодняшний день, например, в США и так находится в упадочном и больном состоянии, ее бы полностью вымыло, ее бы не было, она бы полностью закончилась при введении такого налога. Okay, this and the following slide is the one that I think should convince most Russians that what I'm saying is important. И я надеюсь, что вот этот слайд и следующий покажет большинству русских, что я говорю, важно. Shell Oil is the largest private holder of natural gas in the world. The company with the largest. Компания Shell является крупнейшим частным владельцем запасов oil and gas. Gas, just natural gas, just natural gas. Частных запасов газа в мире. Является крупнейшим частным владельцем запасов газа. Of course, Gazprom holds much more gas. Конечно, у Газпрома газа гораздо больших запасов. And Russia holds more gas than Gazprom. А вообще в России запасы газа больше, чем относятся к Газпрому. So if Shell thinks that carbon pricing or carbon taxes are a good idea, and if they're right, then what's important for Shell would be even more important for Russia.
И если компания Shell думает, что введение вот этого налога на выбросы углеводородов хорошо и выгодно, то Газпром и Россия тем более получат еще большую выгоду от этого. Most of the big oil companies give what we call lip service to the idea of a tax on carbon. They say, it's a good idea, but maybe not yet. Но большинство нефтяных компаний, они как бы признают важность этого налога, но говорят, да, это, наверное, в будущем будет важно, но не сейчас. But Shell, this is a recent book by Shell, Why Carbon Pricing Matters. Однако, в отличие от этих нефтяных компаний, компания Shell вот выпустила такой буклет, который называется «Почему налог на углеводороды важен». And the subtitle, Putting the Genie Back. Genie, you know, the gin, The gene, like biology. No. The when you rub the lamp and the Arabic lamp. Окей. Подзаголовок засовывая этого джина обратно в бутылку. Yeah. So so Shell is not quiet about this. This was a press release. И Shell не молчит об этом. Они сделали вот такой пресс-релиз. It has a number of European partners, including British Petroleum, Eni, which is the Italian gas company, and they say. И они сделали вот такой совместный пресс-релиз там с европейскими партнерами, British Petroleum, Eni, итальянская газовая компания. И они говорят. That renewable energy is important, and we have investments in renewable energy, but что обновляемые источники энергии важны, и мы делаем также инвестиции в обновляемые источники. But natural gas is going to be an important addition to the renewables because it generates half the emissions of coal. Но, говорят они, природный газ останется важнейшим дополнением к возобновляемым источникам. И это связано с тем, что его выбросы углекислого газа в 2 раза меньше, чем у угля. And it's true. Natural gas generates about 50% less carbon than coal and about 30% less than oil. То есть примерно в 2 раза меньше, чем у угля выбросы у газа, и примерно на 30% меньше, чем у нефти. Okay, so a little bit about the econometrics. И 2 слова про эконометрику. This is what is called a vector error correction model. Это результаты оценивания модели, которая называется векторная модель с исправлением ошибок. I have 6 time series. У меня 6 временных рядов. The price and quantity of coal, the price and quantity of gas, the price and quantity of petroleum. А именно количество и цена угля, количество и цена нефти, количество и цена газа. I'm taking the logs and I am lagging it 1 period earlier. И здесь я беру логарифм и делаю задержку на 1 период. This is in this model, the vector error correction model, this is what is called the co-integrating equation. И вот в этой векторной модели с исправлением ошибок, вот уравнение, оцененное на первой половинке, это так называемое коинтегрирующее уравнение. Let me see if I can find something to write with it. Yeah. If you're not familiar with this may not look like an equation, but
it represents an equation. Если вы не знакомы с этим, хотя это может эта табличка не выглядеть как уравнение, но она является оцениванием уравнения, представляет уравнение. What they're basically saying И что is там по сути дела написано, вот то, что сейчас на доске происходит. Is that the price of coal, Цена угля, which is this term here, is a function of это функция the quantity of coal, количества угля, and then the price of gas, цены газа and so и on. так далее. And what you're doing here is putting it in this form И вот эта форма, функциональная форма, because there's an error term here for that particular time period. из-за наличия такого корректирующего, или из-за наличия ошибки в каждом временном периоде, This relationship implies это соотношение, из него следует, that the price of coal minus the function что разность между ценой угля и вот этой функцией, которая там написана, будет so that you have what this expression here really represents is the error term. То есть, по сути дела, вот это выражение представляет ошибку. Right. And you're normalizing it in terms of this first variable И мы нормализуем ее по первой переменной and dividing through. и делим, делением на нее. What I really like about these vector error correction models И что мне нравится в этих векторных моделях с исправлением ошибок, is that it's a way of representing both the long-term stability in an economic relationship что они как представляют как долгосрочное равновесие или долгосрочное устойчивое положение в экономической модели, but also the dynamic flexibility and change. так и динамический член, отвечающий за изменения. Краткосрочные изменения. And what it's saying is that there's a stable long-term relationship between these variables. And you see that the significance of the gas variables, that's the T statistic in blue there, the significance of the gas variables is very high. И вот это соотношение именно между долгосрочное, устойчивое соотношение, и мы видим, что значимость статистическая, измеряемая Т-тестом синим цветом, для цены и объема газа очень высока. And it's saying that these variables, although they are always changing, they tend to change together so that they remain close to each other. То есть эти переменные, несмотря на то, что они постоянно меняются, они имеют тенденцию меняться вместе и остаются близкими друг к другу. And it is called an error correction model because the interpretation is we are using this error term within the vector autoregression so that the dependent variable there, these are difference terms, is changed by the size of the error. И вот эти корректирующие члены, они меняются в зависимости от величины ошибки. So what it's showing here is that by looking at the T statistics here, the terms which are most
important in making the adjustments are the quantity of gas and the price of coal. И с точки зрения значений тест-статистики оказывается, что наиболее важными переменными в этом исправлении ошибки, в этом корректировке оказываются объем газа и цена угля. And these are the R squared and the adjusted R squared statistics. Ну и снизу показаны величины коэффициента детерминации и скорректированного коэффициента детерминации. You will notice that the R squared on the quantity equations, this one, И вы and this заметите, one, что этот R в квадрате для уравнений, описывающих объемы, is much higher, намного выше. and I believe that is because much of the quantity variation is seasonal and therefore easy to predict. You use a lot of gas in the winter time to heat your home. И я думаю, что это связано просто с сезонностью переменных, связанных с объемом, поскольку зимой всегда потребление энергоносителей для отопления повышается, то вот этот эффект сезонности дает увеличение в квадрате. Here's an important fact about co-integration И вот важный факт по поводу коинтеграции, that I think any student who's studying co-integration, which is very important in finance. и я думаю, этот факт должен быть известен студентам, изучающим коинтеграцию, которая также весьма важна в финансах, Is that when you have co-integrated relationship between variables, that implies a causal relationship between them. И важный факт состоит в том, что если есть коинтегрирующие отношения, то есть и причинно-следственное отношение между переменными. It is what is called Granger causality, Это известно как причинность по Грейнджеру, which I prefer to call Granger precedence. хотя я предпочитаю называть это по-русски предшествованием по Грейнджеру. Because causality is very hard to prove. What you are basically proving is that something reliably happens before something else. Поскольку по-настоящему причинность доказать чрезвычайно сложно, то фактически в этом тесте вы тестируете или доказываете предшествие во времени, что что-то случилось раньше, чем что-то другое. So, for example, Например, it would fit the definition of Granger causality to say that the weatherman, when he predicts there's going to be rain tomorrow, and there usually is rain tomorrow, that the weatherman Granger caused the rain. Потому что, например, если вы будете применять этот тест по прогнозу погоды, то поскольку прогноз погоды происходит раньше, чем само изменение погоды, и часто прогноз погоды оказывается правильным, то тест покажет, если вы назовете его тестом причинности, то он покажет, как будто бы прогноз погоды и вызвал это изменение погоды. Хотя на самом деле речь идет о предшествии. Because that's basically what Granger causality is. It's the statistical probability that a earlier change gives way results or is followed by a later change. И это фактически статистический тест, что какое-то изменение в одной переменной предшествовало изменению в другой переменной. And the interesting thing, I think, Мне кажется интересным, is that you can look at the correlations, the statistical correlations between these variables and the Granger causality between these variables. можно сравнить корреляцию между этими переменными и вот эту причинность или предшествие по Грейнджеру между этими переменными. And match them up. И попробовать, их
поставить соответственно. Because correlation does not necessarily imply causality. Поскольку корреляция далеко не всегда означает причинность. And surprisingly, even very strong evidence of causality may be accompanied by a very weak correlation. А бывает наоборот, что очень сильные данные в пользу причинности сопровождаются низкими уровнями корреляции. What I have done here is I have circled cases where the correlation between these factors also matches these are the so-called p-values, or the rejection probabilities, the probability that you're making a mistake in rejection for the Granger causality. So for example, this shows that there's a very small probability that a change in the price of coal is not having an effect on the quantity of petroleum. Ну, вот я выделил здесь, например, вот в этих двух кружочках те значения, где значение p-values, то есть значение вероятности неправильного отвержения нулевой гипотезы очень низкая. Например, в случаях очень маловероятно, что изменение в цене угля не вызовет изменения в объеме нефти. Очень вероятно, что этого не будет. Маловероятно. And here you do see that in this case there is a strong correlation, a negative correlation. А вот здесь мы видим, что здесь сильная отрицательная корреляция Between the price of coal and the quantity of petroleum. Между этими же показателями ценой угля и объемом нефти. So this is part of the reason. I'll try to finish up very quickly here. That Я скоро закончу, сейчас еще пара вещей. That the co-integration is rich because you can actually begin to understand the causal linkages, the way things work in the market. Поэтому, на мой взгляд, интеграция очень важна, потому что вы видите вот эти причинные связи и на рынке это очень важно. So here's the payoff. The reason for doing this И наконец вот что мы из всего этого имеем? is to make forecasts. Мы все это делали ради прогнозов. What I have done here is the blue line is the actual historical record of the coal prices. Синяя линия это фактически цены угля. The gray line is a projection. Серая линия это прогноз. If I did a regression up to this point, and I'm pretending like I'm standing there in July of 2015 and I don't know the future, that would be my projection of the future based on that regression. И это прогноз, как будто бы я не знаю фактов, а на основе предыдущей истории делаю этот прогноз. And the red line is if I impose a $40 tax. А красная линия это прогноз, но при условии наложения налога $40 за тонну. And the most important finding here И наиболее важное открытие, которое здесь можно увидеть, is that even though the price of gas goes up from having imposed this tax, that's the red line. Красная линия, которая соответствует наложению налогов $40,
приводит сначала к увеличению цены газа. The usage of gas also goes up, which is the red line here. Красная линия на втором рисунке, то есть объем используемого газа, спрос на газ также растут. So even though the price of gas is higher, the price of the other fuels is higher still, so people buy more gas. И поскольку, то есть цена немножко выросла, но цена на остальные энергоресурсы выросла не меньше и даже больше, и поэтому объем спроса на газ увеличился. Which is obvious in one way, but you want to know how much it works and how long it takes to happen, because that's important. И здесь видно, что насколько это работает и насколько длительный будет эффект. And on these are a summary of the findings, and here you see that это вот резюме моих, того, что я обнаружил в этом исследовании. Here you see that the price of gas falls, but it doesn't. This is the red line with the tax, but it doesn't fall as much as it would without the tax. То есть цена на газ тут падает, она, конечно, падает в меньшей степени, чем она бы упала без налога. And the usage of it goes up. А объем используемого газа растет. And this is only over a 2-year И period. это речь идет про прогноз на 2 года всего. So that's very fast То есть это очень as a быстро change. произойдет. Это то изменение, которое прогнозируется, что оно случится быстро. So there needs to be a lot more research, but И необходимо дальнейшее исследование. but if I'm partly right, this is very important for Russia and for the world to try to figure out how this works. И если даже я частично прав, а не полностью, то для России и для мира невероятно важно понять механизм того, как это будет работать с этим налогом. I thank you for your attention, and Спасибо за внимание. I'd be happy to take any questions. Вопросы есть или? Говори. Как можно связаться с вами? You should be your email. They want your email. Oh yeah. Absolutely. There it is. Yeah, I'll be glad to send you a. Я могу, если пришлете мне просьбу, я